Hello friends, in this video we are going to solve the remaining examples in problem set 5, that is from the chapter of probability of maths paper first. In the previous video we already solved first 11 questions from this problem set 5th. Now we are going to start from 12th. See, the question is a bag contains 3 red, 3 white and 3 green balls. One ball is taken out of the bag at random. What is the probability that the ball drawn is a red, not red, and either red or white? Here the three events are given. The random experiment is one ball is taken out of the bag at random, and the bag contains 3 red, 3 white, and 3 green balls. First you write a bag contains 3 red, say R1, R2, R3. Then 3 white, say W1, W2, W3. Then 3 green, say these are G1, G2 and G3. One ball is taken out. This is the random experiment. See, one ball is taken out of the bag at random. So the sample space is, that is all the possible outcomes are, it is either R1, R2, R3, W1, W2, W3, G1, G2 or G3. And therefore this number of sample points in this sample space is 9. Now 3 events are given. Here we have to find out the probability of this event. See, let A be the event that the ball drawn is a red. See, this is the first event, and therefore this event A, there are 3 red balls, that is R1, R2 and R3. Therefore number of A equals to 3. Now we have to find the probability of this event. Probability of A equals to number of A upon number of S, that is equals to 3 upon here number of S equals to 9, that is equals to 1 upon 3 is the probability that the ball drawn is a red, which is 1 upon 3. Then the second event is the ball drawn is not red. See, let B be the event that the ball drawn is not red. Here not red means either it is white or green. Therefore the event B is this W1, W2, W3, G1, G2 and G3. That is, therefore this number of B equals to 3 plus 3, 6. Now we have to find the probability of this event, that is P of B equals to number of B upon number of S. Here number of B equals to 6, number of S equals to 9. We simplify this, 3 2 is 6, 3 3 is 9. Therefore the probability of the event that the ball drawn is not red, means either it is white or green, is 2 upon 3. Then the third event is let it be C. Let C be the event that the ball drawn is either red or white. It is given that the ball is either red or white, and therefore the event is, see, this is the R1, R2, R3. Here red or white, so
W1, W2, W3, and therefore this number of sample point in this event C is 6. And now the probability of event C equals to number of C upon number of S, that is equals to 6 upon 9 equals to 2 upon 3, is the probability of the event that the ball drawn is either red or white. Here three events are given. In this sample space we can frame so many events. याच्यामध्ये हे तीनच इव्हेंट दिलेले आहेत, यापेक्षाही वेगळे इव्हेंट आपल्याला या सॅम्पल स्पेसमध्ये तयार करता येतात. विच आर दी सबसेट ऑफ दी सॅम्पल स्पेस. आयदर व्हाईट, ग्रीन, नॉट व्हाईट असे आपल्याला कंडिशन्स टाकून इव्हेंट तयार करता येतात. सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. सी each card bears one letter from the word mathematics. The cards are placed on a table upside down. Find the probability that a card drawn bears the letter M. Here the number of cards are equals to number of the letter in this word mathematics, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Here each card bears one letter from the word mathematics. And this is the random experiment. With random experiment, the cards are placed on a table upside down. आता याच्यामधलं एक कार्ड आपल्याला ड्रॉ करायचं आहे. दिस इज द रॅन्डम एक्सपेरिमेंट. आता हे कार्ड फक्त काय केलेले आहे, कसे ठेवलेले आहेत, दीज आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल अपसाइड डाऊन, म्हणजे उलटे करून ठेवलेले आहेत. म्हणजे आपल्याला ते दिसत नाहीत वरच्या बाजूला कुठले लेटर आहेत ते, कारण त्याला इक्वल पॉसिबिलिटी, प्रत्येक आउटकमला इक्वल पॉसिबिलिटी येण्यासाठी आपण ते म्हणजे तिथं ते उलटे करून ठेवलेले आहेत. आणि इव्हेंट कुठला आहे, वी हॅव टू फाइंड द प्रोबॅबिलिटी दॅट द कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर M. Here one card is drawn, therefore yes, that is sample space is पहा लेटर कुठले कुठले लेटर्स आहेत, M, A, T, H, E, M, A, T, I, C and S, and therefore this number of S equals to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Therefore number of S equals to 11. Let A be the event that the card drawn bears the letter M. See, आता याच्यामध्ये M हे लेटर किती वेळेस आलेलं आहे पहा, 1, 2 टाइम्स आलेलं आहे. त्याच्या अगोदरही आपण हे सांगितलं होतं की ज्यावेळेस आपण सेटमध्ये त्याचे एलिमेंट्स लिस्टिंग मेथडने लिहितो त्यावेळेस एक एलिमेंट हा एकच वेळेस लिहितो, पण हे सेट नाही, हा काय आहे, हा सॅम्पल स्पेस आहे. कारण या वर्डमध्ये जेवढे लेटर्स आहेत तेवढेच कार्ड्स पण आहेत, म्हणजे ईच कार्ड बियर्स वन लेटर फ्रॉम दिस वर्ड. त्या वर्डमधला एक लेटर त्या कार्डवर आहे. आता हा इव्हेंट कुठला आहे, here A be the event that the card drawn bears the letter M, and therefore this event A has the sample points M, M. Therefore number of A equals to 2, because here M occurs 2 times in this word mathematics. That's why number of A equals to 2. Now we have to find the probability of this event A. Probability of A equals to number of A upon number of S, and therefore this probability of A equals to, here number of A equals to 2, number of S equals to 11, and therefore the answer is the probability, see, that a card
drawn bears the letter M is 2 upon 11. या इव्हेंटची प्रोबॅबिलिटी आलेली आहे 2 upon 11. Now the next example is example number 14. Out of 200 students from a school, 135 like kabaddi and the remaining students do not like the game, that is the kabaddi. If one student is selected at random from all the students, find the probability that the student selected doesn't like kabaddi. Here the event is that the student doesn't like kabaddi, ज्याची आपल्याला probability find करायची आहे. Here the total number of students किती आहेत equals to 200. The number of students who like kabaddi, here it is given that the number of students who like kabaddi equals to 135. Here it is given that the remaining students do not like the game. Therefore, the number of students do not like kabaddi or the game which is given. कुठला game दिलेला आहे तर it is kabaddi equals to 200 minus 135 equals to 65. Here one student is selected at random from all the students. This is the random experiment. Here if one student is selected at random from all the students, therefore all students किती आहेत पहा, these are 200. Therefore number of yes, that is number of sample points in the sample space equals to 200. Here we have to find the probability that the student selected doesn't like kabaddi. This is the event. So here we take a letter for this event. Let A be the event that the student selected doesn't like kabaddi, and therefore this number of A equals to, here we find the number of students who do not like kabaddi, 65. Therefore number of A equals to 65. Now we have to find the probability of this event. Now probability of A equals to number of A upon number of this yes, and therefore the probability of this event A equals to 65 upon 200. चलो 5 ना आपण डिवाइड करूया. 5 1 is 5, 5 3 is 15, 5 4 is 20, 5 0 0. Therefore probability of A equals to 13 upon 40. That is, the answer is the probability, see, that the student selected doesn't like kabaddi is 13 upon 40. See, here we find the probability of this event that the student selected doesn't like kabaddi is 13 upon 40. या एक्झाम्पल मध्ये थोडंसं वेगळं एक्झाम्पल होतं की टोटल नंबर ऑफ स्टुडंट्स याच्यामध्ये डायरेक्ट न देता आउट ऑफ 200 स्टुडंट्स फ्रॉम अ स्कूल असं दिलेलं आहे.
135 like kabaddi and the remaining students do not like the game. Which game? The given game, that is kabaddi. If one student is selected at random from all the students, this is the random experiment. Now we have to find the probability that the student selected doesn't like kabaddi. This is the event. म्हणजे दिलेल्या एक्झाम्पल मधला रॅन्डम एक्सपेरिमेंट कुठला आहे, इव्हेंट कुठला आहे ज्याची आपल्याला प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची, हे आपल्याला एक्झाम्पलवरनं समजलं पाहिजे आणि त्यासाठी ते एक्झाम्पल व्यवस्थित अंडरस्टँड होईल असं रीड करणं गरजेचं आहे आणि त्यामधल्या कंडिशन्स आपल्याला समजल्या पाहिजेत की जेणेकरून आपल्याला ते इव्हेंट्स लिहिता येतील आणि त्या इव्हेंटवरनं त्याची प्रोबॅबिलिटी सुद्धा फाइंड करता येईल. Now, the next example is example number 15. A two-digit number is to be formed from the digits 0, 1, 2, 3, and 4. Repetition of the digits is allowed. Find the probability that the number so formed is a prime number, multiple of 4, and the multiple of 11. These three events are given. Here, the new condition is the repetition of digits is allowed. आतापर्यंतच्या एक्झाम्पलमध्ये अशा टाईप्सचे एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह केले होते, त्याच्यामध्ये विदाऊट रिपिटेशन हा शब्द होता, म्हणजे कंडिशन होती. इथे आपल्याला या डिजिटचं रिपिटेशन केलं तरी चालेल, म्हणजे इथं अलाउड आहे, ही कंडिशन दिलेली आहे. सी, ए 2-digit नंबर is to be formed from the digits. Which digits are given? 0, 1, 2, 3, and 4. Therefore, the sample space is, see, 10, 11, 12, 13, 14. याच्यामध्ये हा 11 जो नंबर आहे याच्यामध्ये या डिजिटचं रिपिटेशन झालेलं आहे. देन 20, 21, 22, 23, 24. Then 30, 31, 32, 33, 34. Then 40, 41, 42, 43, and 44. Therefore, this number of s equals to, see how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 5, 10, 15, 20. Therefore, number of s equals to 20. Now, we have to find the probability of the number so formed is a prime number. This is the first event. Let त्याच्यासाठी आपण एक लेटर घेऊया. A be the event that the number so formed is a prime number. Therefore, event A पाहता याच्यामध्ये कुठले प्राइम नंबर्स आहेत? हा 11 आहे, 13 आहे, देन 23 आहे, 31 आहे, देन दिस 41, देन 43. हे नंबर्स प्राइम नंबर्स आहेत, ते या इव्हेंटमध्ये येतील. दिस 11, 13, 23, then 31, then 41 and 43. Therefore, number of A equals to, see, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Therefore, number of sample points in the event A is 6. Now, we have to find the probability of this event. This probability of A equals to number of A upon number of S, that is equals to 6 upon 20. Here number of S equals to 20, number of A equals to 6. याला सिम्प्लिफाय करता येईल. 2 3 are 6, 2 10 are 20. Therefore, the probability of the event that the number so formed is a prime is 3/10. Now, the another event is the number so formed is a multiple of 4. Here we take the letter B for it. Let B be the event that the number so formed is
multiple of 4. Multiple of 4. And therefore this event B का multiple of 4 कुठले numbers आहेत? इथं आहे 12, this one, this 12, then 20, 24, then 32. 4 च्या multiple मधले आपण number शोधतोय 40 and 44. Here we write these. Event B has the sample points 12, 20, 24, 32, 40 and 44, and therefore number of B equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore it equals to 6. Now we have to find the probability of this event, that is probability of B equals to number of B upon number of S, that is equals to 6 upon here number of S 20, that is equals to 3 upon 10. That is the probability of the number so formed multiple of 4 is 3 by 10. Then the third event is the number so formed is a multiple of 11. So here we write, let C be the event that the number so formed is multiple of 11, and therefore the event C, see the sample points in the sample space which are in the multiple of 11 are 11, 22, 33 and 44. So the sample points are 11, 22, 33 and 44, and therefore this number of C equals to 4. Now the probability of this event C equals to number of C upon number of S, that is equals to 4 upon 20, that equals to 1 upon 5. Here the 1 upon 5 is the probability of the event that the number so formed is a multiple of 11. In this way we find the probability of all these three events. Here the random experiment is a 2-digit number is to be formed from the digits 0, 1, 2, 3, 4. Here this condition is important. Repetition of the digits is allowed. कारण आतापर्यंतचे जे एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह केले होते या टाईपचे त्याच्यामध्ये रिपिटेशन नॉट अलाउडेड होतं, इथं रिपिटेशन अलाउ केलेलं आहे. त्यामुळं ह्याच्यामध्ये हे जे नंबर्स आहेत 11, 22, 33, 44 ज्यांच्यामध्ये रिपीटचं ज्याच्यामध्ये डिजिट्सचं रिपिटेशन झालेलं आहे ते नंबर याच्यामध्ये आलेले आहेत, बिकॉज हिअर रिपिटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड. अँड इन दिस वे हिअर वी फाइंड द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ऑल दीज 3 इव्हेंट्स. त्यामुळं अशा एक्झाम्पलमध्ये ही कंडिशन व्यवस्थित रीड करणं अत्यंत गरजेचं आहे. कारण आपण जर चुकीनं असे डिजिट दिलेले असतील आणि 2 डिजिट नंबर फॉर्म करायचे असतील तर तिथं ही जर कंडिशन दिलेली नसेल किंवा विदाउट रिपिटेशन दिलेलं असेल तर विदाउट रिपिटेशन म्हणजे हे नंबर्स आपल्याला तिथे घेता येणार नाहीत 11, 22, 33. आणि जर तिथं रिपिटेशन दिलेलं असेल तिथं मात्र हे नंबर घ्यावेच लागतील. त्यामुळं पुन्हा पुन्हा सांगतोय की रीडिंग त्या एक्झाम्पलचं अतिशय महत्त्वाचं आहे. कारण रीड करताना जर तुमच्या डोक्यात चूक झाली तर ती चूक सुरुवातीलाच म्हणजे सुरुवातीपासूनच एक्झाम्पल चुकतं. पुढे तुम्ही कितीही बरोबर करण्याचा प्रयत्न केलात, व्यवस्थित इव्हेंट लिहिल्या सगळं लिहिलं, मात्र इथं सॅम्पल स्पेसच जर चुकलेला असेल तर पुढच्या पूर्ण एक्झाम्पलला आपल्याला 0 मार्क मिळतात. त्यामुळं रीडिंग अतिशय महत्त्वाचं आहे.